everyone. Guess what? Can you guys pick up the phone? Pick up the phone and call your brothers and sisters to come and listen to this, our amazing presenters. We do have French and English presenters. Are you guys ready? Pick up the phone and call your brothers and sisters to come here and attend this amazing webinar. It is bilingual. Can you guys believe it? We have amazing presenters, gorgeous ladies. Yes, you can look at them. Watch, you are going to see this, our amazing presenter. She is so, never mind, sorry. Welcome. And now, are we live? Okay, thank you. Good morning, good afternoon, good evenings to my brothers and sisters on this amazing webinar in different parts of the globe. As usual, we are gathered here to enjoy our amazing presenters for today, tonight, this evening. We do have, this is a bilingual webinar, both French and English. English can be anyone. Japanese, India, Hindu, anybody. Chinese. So we do have presenters in English and French. We have hosts English and French. We do have each and every one here. Now, at this moment, I'm going to present. I am going to talk about our host for today in English. We do have this man, our brother. Yes, ma. We have this brother who joined ONPASSIVE in 2020. This, our brother, is very knowledgeable within the company and the products. So this, our brother, came here and decided to go to his back office as well as www.onpassive.com just to read all the products to understand so that he can come and teach all of us. And this, our brother, decided that he doesn't want to be the only one to be presenting. He wants each and everyone to present, because when you present, you learn, or when you make a mistake, you learn from your mistakes. He doesn't want to do it by himself, and I applaud him for that. This, our brother, he is a visionary, just like our CEO. He has a set of vision, purpose, and expectation all around his authentic way. He is a selfless man, and he's happily married. He enjoys ONPASSIVE. Like I stated before, he is knowledgeable within all our products. He goes also to to read the frequently asked questions, so that whenever we have problems and we ask him questions, he is willing to answer us. This man. Let me introduce our host in English, Mr. Michael Ojongtambia. Thank you. Take it over, Brother Mike. Hello, everybody. Good morning and happy Sunday. Welcome to another edition of this product review that we try to bring out the information out here to our fellow blessers. So we are privileged to have you every Sunday here. And we just want to thank you for your support. I want to thank you for your acknowledgement of us everywhere you go. We just want to say thank you, because without you, we will not be having a webinar, because you need people to talk to, right? You cannot just come and just be talking to the air by yourself. You need people to be talking to. So we just want to appreciate all of you for always being here every Sunday. So every Sunday, when we want to get into the webinar, we start with updates of what has been happening in the company and anything that is new.
So the first update is that, please, our back office is our source of truth. Let's go and keep it very close and tight this time around, because a lot, okay, is happening so fast, and there is no way that something will be happening and we don't have it in the back office. So our back office is our first line of truth, okay? So we need to go there. We need to buckle up and we stay there. And I mean, if you see, like the CEO says all the time, we had a corporate webinar the other day and it was maxed out again. So if you go to that back office and you see a time for the webinar, or you see the time for that webinar to come, the corporate webinar, make sure you log in like 15 minutes before time, okay? That's what I always do. I log in with 2 devices, with my laptop and my cell phone. Sometimes one will kick me out and sometimes I'll still in the other one. So just so you can, I mean, get those first-hand information, right? We need to get the information from him himself. If we stay there and we're like, oh no, I have to wait for recap and all of that, make sure that that information as is being breaking down is not as original as, I mean, trust me. So most of the time is really good. Or even if you don't have the chance to log in because it was maxed out, we always have the recorded version all the time in the back office. Go there, take your time, okay? If some of the time, if it is disturbing you to read all of it, just go to see where the CEO is giving us updates, right? Listen to it right to the end. You will get every information. Sometimes I decide to listen to it like 3 times, okay? I just go to where he's updating us, okay? To get those details, you know, reading it is also different from listening to it, right? So when you read it, okay, I like to read it, then I'll go and listen to it again, you know? So it makes me, I mean, I am always present there, okay, to watch it, you know, but I still decide to go and listen. Then I still decide to read the summaries that our great leaders put up there. Peter Soro, Darren Cook, and Gina Lever, Janet Butler. We really thank them for what they are doing for us. It's a hell what job to be praised, okay? Because, you know, sometimes the CEO speaks so fast, but they still get all the information. I wonder if they are, how they call it, shorthand typist until, wow, we just need to applaud them. So we need to appreciate everybody who is participating in this ONPASSIVE forum. We need to encourage, and the people who are still sleeping, they should be coming here to get information, right? Because if you are not hooked up or you are not linked to somebody who is linked up somewhere, you don't get those informations, okay? So congratulations and thank you to all the founders. We are really in it to win it, and we have already won. So all the blessers in here and the blessees. So another thing that we need to get in the updates is that we'll be launching to the world very soon with some products, you know, many of them. So go to that back office and you get the details. Again, I had a live on Thursday that I was talking about the one of our products, which was a surprise product for us on the 16th. Our CEO announced that 16th of October, which is OPlay, okay? OPlay is coming, and it has a lot of ambition. It has, let me say, it has the gaming industry is what is too much in the world. So I break down, I gave a statistics of the gaming industry in all the various regions and the various continents. If you go to my YouTube channel, it is right there. We can't be talking about it now because we have it already on there, right? So please, let's check on that. It is very important. The statistics, if you listen to them, they are really mind-blowing, okay? So again,
The CEO was out yesterday again in some occasion that he was invited, and he just blew people's minds. Go again and watch it, please. Some of those things we just need to get involved, you know, we can watch them. So we can't come here and waste plenty of time instead of getting into our product review. Auntie Marie is already looking at me like this, you know. So go to the back office, you will read. All this is found in the back office, please. And thank you. Over to you, Dr. Benny. Thank you. I would like Marie-Rose to proceed. Thank you, Dr. Benny. Hello, everyone. My name is Marie-Rose. I'm living in France. Donc, ce soir, pour c'est de l'Europe ou d'Afrique, nous allons encore apprendre beaucoup plus. Mais avant tout, nous vous souhaitons à vous tous la bienvenue, une bienvenue chaleureuse. C'est un plaisir de vous revoir encore dans cette plateforme où nous allons apprendre, comme tout à nouveau, un produit qui fait partie de l'écosystème de ONPASSIVE. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a des présentateurs de haut niveau qui vont le faire. J'aimerais remercier en premier lieu H. Moufare, qui nous a ouvert les portes de ONPASSIVE à travers laquelle nous sommes devenus vraiment une famille. Plus de 212 pays où se trouvent des familles, c'est fantastique et formidable. Nous ne nous sommes pas encore vus proprement dit, mais les liens qui nous unissent sont très, très forts. Vivement le jour où je vais pouvoir voir Marie Pendi, ingénieur Mike, Jack, Dr. Benny, Kisao, Latoya, Colette, etc., où je vais vous voir physiquement et vous serrer dans mes bras. Ce sera un jour merveilleux pour moi. Bref. Donc, ce soir, nous allons vraiment vivre des moments merveilleux avec nos présentateurs. Soyez prêts, soyez attentifs, prenez vos blocs-notes, votre stylo pour prendre note. À travers ces produits des présentateurs de haut niveau que vous allez voir, entre autres Marie Pendi et notre grand Kisao du Togo, eh ben, nous allons apprendre sur les produits et en même temps, à travers cette plateforme bilingue, nous apprenons également une nouvelle langue, ce qui est très enrichissant pour nous. C'est pour cela, chers amis, nous demandons à ce que vraiment vous intéressiez les membres de vos familles, les amis, les voisins, à venir participer à ce webinaire. Parce que franchement, ce n'est pas une perte de temps, mais au contraire, nous apprenons énormément. Un petit conseil en passant, n'hésitez pas tout le temps de visiter le site, notre back-office, parce que c'est la seule source sûre et fiable pour avoir des informations nécessaires afin de savoir où nous en sommes aujourd'hui avant le lancement de nos produits, avant le lancement de ONPASSIVE. Soyez tous bénis. Merci. À toi, Dr. Benny. I wanted you to introduce Brother Ofe. Est-ce que Brother Ofe est là? Justement, je ne l'ai pas introduit parce que je ne le vois pas encore. He's not. Okay. He's not in the. Maybe Not when a he problem. comes, he could be introduced when he comes. No Yeah. problem. So we are going to proceed with the presentation. Sister Marie Pendi, are you Thank ready you. to present? Thank you. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone wherever you are. My name is Marie Pendi, and I'm zooming into this webinar from the great state of Virginia. I am going to present to you OPS. OPS is one of the valuable products that our dear friend, brother, has produced for us to be able to facilitate good productivity in any workplace. OPS is an internal communication tool to improve performance for businesses. It provides a seamless way of communicating. That way, it
increases productivities and outcomes in workplaces. Internal communication at its basic is a message sharing. It allows leaders to share information from top to bottom. It should go from left to right, right to left, and bottom to top. In recent years, especially within our society now, it is robust. Internal communication is extremely important because with the environment in which we live now with COVID-19, it is good to communicate within an organization so that everybody is in the loop as to what is going on. So it is important for internal communication to be top to bottom, bottom to top, left to right, right and left, so that everybody will bring in their ideas and information from leadership to the lowest person of an organization, because it is very, very important for people to be in the loop and feel that they belong in an organization. The function of internal communication would include keeping employees informed, like I said already, building company culture, promoting transparency in leadership. It enables the exchange of information and ideas. The employees' voices will be heard within an organization. Very, very important. Internal communication. When I say internal communication, I'm talking about OPS. OPS, as I said, is an internal communication. So the internal communication in OPS, it takes many different forms, from verbal communication to electronic writing, video messaging, and also printout and handout. So if you have a team communication in your job, for example, you have different departments. You are in different parts of the building. Some meetings may be happening at 7 o'clock in a different unit, and others, like for example, the doctors may be having meetings in different part of the business. All those internal communication falls within the umbrella, and OPS is poised to produce what we have now and even better as we move forward in 2023 in our society. There are many types of internal communication. You have crisis communication. You have onboarding communication. This is very, very important. Onboarding is so important because when an organization or a business hires an employee, the onboarding either makes a break. It makes that employee stay or it breaks that employee. So by onboarding, an employee will have an impression first day as to whether they belong to this organization or not. So the onboarding experience sets the foundation of an employee's relationship with the organization. So onboarding is extremely important. From digitized onboarding paperwork to user-friendly internal platform, there are many numerous types of communication that sets employees up for success from day one, as I said. An example of produce training videos that can only inform, but that cannot only inform, but illustrates your company's culture or connects new hire with their colleagues by making introduction via an employee experience platform. It's very, very, very important.
Other internal communication will include newsletters. Newsletter is a great way to share information about an organization in one concise package. Using newsletters, you can highlight connections to the community, for example. Another social impact activity which will affect this communication, which affects the business. A newsletter will also give tips. It will include tips on time management, for example, wellness, across, access to company resources. It will also include reminders about employees' benefit program, for example, or other useful information. So newsletter is very important within internal communication within an organization. So, like I said, it should be two-way communication. It should allow employees to be able to express themselves, bring ideas, bring their experience and share it with management. So internal communication plays that vital role in the productivity of a company. So it allows employees, for example, they'll be able to nominate somebody within their work area. They may see and appreciate an employee or colleague for the work that they do. Through newsletters, they'll be able to write a little something about that employee. They'll be able to do a shout out or to that employee or that leader or that manager. They may submit photos, updated information. Newsletter will also allow for questions and answers where leadership will take that and use it to improve upon the company's day-to-day running. So internal communication also brings truth to the organization so that anybody who comes in and wants to stay in that company, they know that the company is built on truth. Through the internal communication, it will keep useful information like an employee directory, training material, and other documents in the organization, which is centralized. It will be in a centralized location where some people might go in and read up on it and refresh their minds on it. By so doing, it brings effective and efficient way of running a business. So internal communication also brings truth to the company. Say, for example, you may decide to hold a town hall meeting. It could be town hall meeting, which is all hands meeting. It could be a virtual on an in-person town hall event, which creates an environment where employees feel empowered to raise questions and concerns with each other and with management. It's very important that when you are arranging a town hall meeting, you should set a clear agenda so that everybody knows what to expect when they come to that town hall meeting. It gives them plenty of time for questions and answers and encourage people to do dialogue between employees, management, leadership, and all that. When such environment is fostered, it creates a good feeling between management, leadership, employees, and people go home and feel that they belong to an organization. So it is internal communication, which OPS bring, is very important because it fosters culture. Different cultures from different parts of the world through employees who work in that environment. Like in my organization, through internal communication, every year we have a cultural celebration where people from different parts of the world who work in that organization will wear their different cultural outfit on that day and bring it to work. And different
dishes from different culture will be brought together and we will celebrate culture. So it brings a good experience for an employee, especially in this day where hybrid and remote work is going on right now. Internal communication is very important because it is even more important than ever because it keeps the workforce unified and informed so that everybody knows what is going on at your job, even though you are 200 miles away. So in summary, internal communication is very important because it keeps employees informed and it empowers employees. You know, employees who are more informed are likely to engage and produce their best in that job. And when you produce your best in your job, the productivity is up. The reputation of that job is high. It attracts more quality employees. And people who come to that employer will want to stay and retire. Very important. It also fosters engagement. When employees are more engaged at their job, they perform better. They are more productive and are more likely to remain, like I said, at that job. It gives multiple people, people in that job, it gives them voices so they feel like they belong. They have an input as to what the decisions are being made. For example, they cannot just bring a set of chairs at your workplace and give it to employees to sit. They have to ask employees, would this chair be better for your back? Or would it be better for your comfortability for sitting there for 8 to 12 hours? So by communicating with employees from management and leadership through internal communication, they have an input as to an employee's opinion about a situation, and that is used to produce the best outcome. So likewise, if internal communication convey a shared set of value and highlights the importance of individual employee, they are motivated. The motivation is very high, and you be bet that anybody will want to have that, come to that job and stay. Internal communication, we talked about at my job, for example, we do have cultural day. So through internal communication, culture and value is enhanced. So internal communication sets the tone for organizational culture. It capitalizes on this by building unity around a shared set of value and long-term goal. Internal communication can influence how culture develops and allow team members and departments to easily collaborate with one another for the good of the company. Through internal communication, like town hall meetings and stuff, it allows leadership to meet with individual employees or employee as a group so that they'll be able to communicate. Leadership will have the opportunity to be transparent in their action. They just don't come and give us things that, oh, this is what we have to do, this is what we should do. So through internal communication, as OPS is going to bring, it will allow the leadership to be transparent in what they do. Ask employees up their input before they come up with plans as to what they should do. When leadership acts like that, these things impact retention rate, the company reputation, and management performance. Internal communication
which is OPS. It fosters diversity and inclusion. Diversity and inclusion improves the company productivity. So internal communication, always have it at your job. I told you about, internal communication, creating an atmosphere that people feel like they belong. Employees who feel they belong in an organization are more motivated and engaged, and they produce. Belonging stems from company culture, and communication is one of the most powerful culture building tools at your disposal. So companies must have internal communication. Nurture a culture of belongings in the workplace by giving employees the opportunity to make their own voice heard. Using internal channels to recognize individual employees' achievements and contribution. This helps keep employees of the organization in the loop, and they feel like they belong to this company. Just like ONPASSIVE, we have 1.4 something people in this, 1 million people in this ONPASSIVE. Everybody feels like they belong because it starts from the top. Mr. Ash Mufari, with his love, inclusiveness, diversification. ONPASSIVE is an example of OPS within ONPASSIVE that encourages all this. So with internal communication that OPS, one of the products of ONPASSIVE, will bring, it will encourage collaboration and connection. With employees, for example, in this COVID-19, scattered across multiple cities and even across the globe, it is easy for people to become more disconnected than in the past. So internal communication will help to bring all this together, like the webinars that we have right now. There are other webinars that are happening now. With this internal communication of OPS, we are using Zoom. It will soon be OPS. We'll be able to, from France to Germany to Saudi Arabia, we'll be able to know what is going on within the company. Right now, we are talking about OPS in this webinar. And there are so many other webinars that happened yesterday from so many different parts of the world within ONPASSIVE. So this internal communication, the OPS of the ONPASSIVE will bring this company together. It doesn't matter where you are, you will be tuned in. You will know what is going on day to day, from one angle to the other. What is happening is in Hyderabad, what is happening in Orlando, Florida, what is happening in Pakistan, and what is happening in Africa through internal communication. So by clear communication with employees about the company goal and value, you help people see how their work contribution contributes in the bigger picture. Our big picture is the success of ONPASSIVE. Okay? So it also, with internal communication, it allows us to be able to mitigate crisis. Like, for example, we live in the pandemic now. At one point during the early stage of pandemic, you had a job, but all of a sudden the world shut down and you are at your house. Everybody is at their own corner. We listened to the radio and authorities as to what was going on, what needs to be done, when the vaccines were rolled out. And we also listened to what you were supposed to be doing when you were at home, because some people were still able to work from home. Through internal communication at your job,
you were able to know what you were expected to do on that day, even though you were at home. You didn't have to actually go to work. So internal communication, also, because of that, you were able to do your part to mitigate a crisis that could have happened. So the damage of an unexpected crisis can be mitigated through thoughtful internal communication. I talked to you about COVID-19. The effectiveness of communication helped mitigate too many crises. If you had COVID, you didn't have internal communication as to the steps as to what you need to do in order to feel well before you come to work, you would have gone to work with your COVID and hugged employees and contaminate and pass that COVID to thousands of other people. And what will happen to that business? The business is going to shut down. So through internal communication, you are able to know what steps to do, how to take care of yourself and feel better before you're able to physically come to work. So that internal communication mitigated a crisis that could have led to a company shutdown. Very important for internal communication. A human resource center approach to communication during times of crisis can help maintain morale while keeping employees informed on policies and protocols changes in response to an uncertain time. So internal communication is extremely important. So how do we use internal communication? You are at home. Marie-Rose is in France. Dr. Benny is in Bethesda, Maryland. And Michael Ojontambia is in Canada. Nadu is also somewhere in Canada. And Nadu is somewhere in New Jersey. And Naka is in Canada. What kind of devices do we use to communicate across the board? So we are all in the loop. So we do have intranet. These types of tools are used for communication nowadays. You have mobile intra application. We also have internal newsletters, which we discussed. We also have collaborative tools, and we have instant messages. We have companies, because of the pandemic, they have been able to give us effective and efficient services. But I tell you, and I bet you now, OPS is going to topper all these 7 companies that you can see on the screen. You can read it, and you read their number of ratings that are being done. Believe me, they have ratings up to 5. Let me assure you that OPS is going to give a rating of 10 instead of 5. And these ones are going to be all incorporated in OPS plus 5. So in summary, what is OPS? What is the goal of OPS? Goal of OPS, it provides a highly secured communication platform for businesses to discuss proprietary information. OPS also is a tool building, provides a tool to build specifically to allow the office communication within messages. Apart from sharing and storing, it also provides a tool to build specific information within that organization. OPS provides project management tools that allow easy collaboration no matter where you are. You track your team and your project through OPS, which is internal communication. OPS also provides personalized dashboard, high quality screen sharing, and it also generates report. And all this is about internal communication within the organization. So there is no third-party involvement in this, our internal communication. So OPS
will provide you with instant messaging. You can send images, videos, and audio with documents within the organization. So we do have 8 internal communication trends. We are already past 2022, and we are moving on to 2023. So these have already been shared, but we're looking forward to 2023 and beyond. We have these top will predict the future in a world so unpredictable, and especially nowadays, in a bit of gamble at the end of 2022, you know. But despite the murkiness of global crystal ball, there are definitely some signs today for what trends will define 2023. Some will see employee enjoy, others but see them as challenges. Some will see them as challenges. Let's talk about some hybrid internal communication, which are going on now in 2022, and it will continue and even improve in 2023 and beyond. And OPS is going to even have all of this and then some. We do have hybrid work, leadership communication. We have employee experience, holistic well-being, internal communication, employees' sentiment, and we do have authenticity and desk-like workplace. Let us share a video with OPS at work. Let's see how it, let's just get a little taste of what OPS is. OPS is an instant messaging platform for office and organization. Can you hear the sound? Are you able to hear the sound? No. No, no. 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 Okay. I don't know about this sound. Mike, is it possible? I think restart the sharing, and then Okay. when sharing, you have to choose the sound, the 2 boxes. Check the sound one. Okay. Let Mike will help me on that one. I think it was the one. What is OPR? Yes. Okay. OPR is an instant messaging platform for offices and organizations. The platform enables you to reach out to your colleagues in an instant. It is almost like texting, where you can send and receive messages quickly. The tool for communication at your workstation. Internal communication tool to improve performance for businesses. Know more about OPR. A live teamwork communication tool in an office environment can go a long way in streamlining the flow of information within a permissible group of people. What is OPR? Thank you. I guess at least we have a little idea of what OPS is about. This is OPS at its best, thanks to our dear brother and friend, Mr. Ash Mofare, who has given us this gift of OPS. If you want more information about the presentation, you can go to www.onpassive.com/product/OPS. Thanks to our CEO, most of our contribution on this webinar has been put by, what's his name? I think Michael Ojongtambia, but I think Jeffrey Moloch provided the backbone of
this slide, and Michael Ojontambia worked on the content of this OPS. We have to give him a hand of applause. Thank you so much. My name is Marie Pendy, and I bring to you OPS. I hope you enjoyed the webinar. Thank you so much. And over to you, Dr. Benedette Ntinglet. Wow. Wow. This is awesome. I am so thrilled to hear from you. You did, I don't know, amazing. I am so proud of you, sister. Marie. Thank you. Sister Marie Rose, please proceed. Congratulations, lovely sister Marie Pendy. An amazing presentation. God bless you. Vraiment, merci beaucoup, Marie Pendy. Une présentation de haut niveau. Wow. Wow. De toute façon, c'est pas étonnant. Mais je suis un petit peu jalouse parce que non, on aurait pu faire la présentation à deux comme la fois dernière. Ça, on va régler la question avec ingénieur Mike. Bon, juste une petite parenthèse vite fait fermée. OK, mais en tout cas, je sais que le présentateur qui a pris ma place, et vraiment, il va assurer. Ça, je ne doute pas du tout. Mais avant cela, je vois le grand leader, l'ingénieur Orphée Adam. Je n'ai pas eu le plaisir de le présenter au début avant la présentation de notre sœur Marie Pendy. Alors, grand leader Orphée, bienvenue, cher frère. Bienvenue. Nous sommes fiers de t'avoir parmi nous. Pour ceux qui ne connaissent pas ingénieur Orphée, ce qui m'étonnerait bien sûr, il est connu de tous, il est internationalement connu. Ingénieur Orphée, vous savez, c'est un présentateur de haut niveau qui nous présente des produits qui a un cœur généreux, il le fait généreusement malgré son emploi du temps très, très chargé. En tout cas, je ne vais pas dire beaucoup trop parce que comme j'ai dit qu'il est internationalement connu lui-même. Je vais lui passer la parole pour vous dire quelque chose avant de passer la main à notre présentateur du jour en français qui est au Togo. À toi, cher ingénieur Orphée, à toi le micro. Merci Marie-Rose. Au fait, désolé, vous savez, c'est pas évident. J'essaye de lutter entre deux webinaires, mais celui-ci est le plus important. Donc, je vous salue et je vous encourage. On va laisser le temps à notre grand leader, Kisao, de présenter le OPR. Et puis, après, on va faire les commentaires. Ce n'est pas du tout un problème. Le plus important, c'est de présenter en français. Allez-y. On ne va pas interrompre le cours du sujet. Après, je vais revenir sur la mise à jour et je vais le partager avec tout le monde aussi. Super. Merci beaucoup, cher Orphée. Hey. Alors, grand leader Kisao du Togo, eh bien, bienvenue. C'est à ton tour de nous faire des merveilles en nous présentant OPR en français. Je sais que les francophones étaient impatients. Hein? J'ai dû envoyer un message pour les encourager, leur dire en très peu de temps, peu de patience, vous allez pouvoir suivre la présentation dans la langue que vous maîtrisez le plus. Bon, sans trop tarder, qui est Kisao? Pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, c'est la deuxième fois au moins qu'il fait la présentation dans des produits de l'écosystème de ONPASSIVE. Donc, Asigma Kisao, c'est un Togolais, un anthropologue de formation, éducateur et formateur. OK? Il est dans ONPASSIVE depuis juillet 2021. Donc, je vais lui passer le micro pour qu'il vous en dise plus et qu'il nous présente merveilleusement le produit OPR. À toi le micro, cher Kisao. Alors, merci beaucoup à tous. Vous me recevez? Oui. Oui, 5 sur 5. OK. Merci beaucoup à tous. Bonsoir, bonsoir à la grande famille ONPASSIVE. Heureux d'être parmi vous
une fois encore cet après-midi. Merci à l'ingénieur Mike, à mon professeur, je dirais, Orphée Adom. Merci à la grande marraine à Aoli, à Marie-Rose, à Béni Pendi, à tous les autres membres de la famille. Alors, je vais ce soir vous présenter un produit, un de nos produits de l'écosystème ONPASSIVE. Je ne vais pas trop bavarder, je vais aller au vif du sujet, si vous le permettez. Je vais partager mon écran. Alors, nous allons commencer ce partage avec, comme de coutume, la chanson d'un de nos frères togolais qui a fait honneur à ONPASSIVE. Écoutons-le. On n'a pas le son. Non, on n'a pas le son. Leader Kisao, tu peux arrêter le partage, reprendre. En reprenant, tu vas cocher la case partager le son. OK. C'est bon maintenant? Yeah, yeah. Yeah, yeah. ONPASSIVE, ONPASSIVE. 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 You know what it is, yeah. You know what time it is, yeah. Do you wanna succeed, yeah? Change your life is real, yeah. This is the key you need, yeah. There is no time, yeah. We have to shine. Au founder, au tracker, au bless, au desk, au wallet, au network, au dream, au mail. Come on, we can move on, yeah, yeah. Business, business. ONPASSIVE, 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 yeah, ONPASSIVE, 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 ONPASSIVE. ONPASSIVE, elle a fait ton choix. Sois pessimiste, couper ta joie. Sois optimiste, fouet ta voix. T'as tenté des business combien de fois? Révolution d'internet, révolution du business, yeah. Changer ta vie, yeah. Partage mon avis, yeah. Occasion de lever l'humanité de la pauvreté en prospérité, yeah. Je sois membre et consommateur. Pour moi, membre et consommateur. Tu feras de l'argent, yeah. Il y aura un riche agent. Au founder, au tracker, au bless, au desk, au wallet, au network, au dream,
au mail, au staff, au fondeur, au tracker, au bless. Tu feras de l'argent, tu seras un riche agent. Yeah. En passif. Alors, excusez pour le son. Nous allons présenter aujourd'hui le produit de l'écosystème qui s'appelle OPIER. Alors, OPIER, c'est un outil de communication à votre poste de travail. Alors, qu'est-ce que OPIER? OPIER, c'est un outil de communication interne pour améliorer les performances des entreprises. C'est également une plateforme de communication hautement sécurisée permettant aux entreprises de discuter d'informations exclusives. OPIER est conçu spécifiquement pour permettre la communication au bureau avec les messages, outre le partage et le stockage des fichiers. C'est aussi un outil de gestion de projet permettant une collaboration aisée où que vous soyez et un suivi des équipes et des projets. Un tableau de bord personnalisé permettant le partage d'écran de haute qualité et la génération des rapports. Avec OPIER, il n'y a pas de participation des tiers. C'est une messagerie instantanée, envoi d'images, de vidéos, d'audio et de documents. Alors, quel est le but de OPIER? OPIER fournit et assure une communication sans faille pour accroître la productivité et le rendement sur un lieu de travail. Qu'est-ce que la communication interne? C'est un message qui est partagé entre les membres d'une organisation. Traditionnellement, sa fonction première était de permettre aux dirigeants d'entreprise de diffuser des informations à leurs employés. Ces dernières années, cependant, les communications internes ont pris une place centrale en tant qu'élément vital de la culture et des opérations quotidiennes d'une organisation. Alors que le monde du travail continue de se transformer, une stratégie de communication interne solide est essentielle à la réussite d'une organisation et de chacun de ses membres. Alors, qu'est-ce qui inclut dans les communications internes? Les communications internes ont évolué pour inclure non seulement des messages descendants, mais aussi des conversations à double sens, une collaboration interdépartementale, etc. Les communications internes peuvent inclure des messages qui sont partagés dans l'ensemble de l'organisation entre les départements ou entre les membres d'une équipe. Les fonctions de la communication interne comprennent l'information des employés, la création d'une culture d'entreprise, la promotion d'un leadership transparent, l'échange d'informations et d'idées et la possibilité pour les employés de s'exprimer au sein de leur organisation. Quels sont les types de communication interne? Les communications internes prennent de nombreuses formes différentes, de conversation verbale aux messages électroniques, écrits, vidéo, en passant par les documents imprimés. Les communications internes englobent tout, depuis les discussions d'équipe jusqu'à la réponse à une crise à l'échelle de l'entreprise. Les types courants de communication interne sont les suivants. Les communications en cas de crise. Les communications sur l'intégration, les ressources documentaires, les annonces de changement, la conversation d'équipe, les messages descendants, les messages de gestion des employés, les conversations sur la culture, les sessions de questions-réponses. Alors, un exemple de communication interne. Document d'accueil. Une bonne communication interne commence dès le premier jour ou même avant, pendant la phase d'accueil. L'intégration est une partie importante et très influente du parcours de l'employé. L'expérience d'intégration jette les bases de la réalisation de l'employé avec l'organisation. Les caractéristiques. Alors, de la numérisation des documents d'accueil aux plateformes internes conviviales
Il existe de nombreux types de communication qui permettent de préparer les nouveaux employés à réussir dès le premier jour. Par exemple, produire des vidéos de formation qui non seulement informent, mais illustrent la culture de votre entreprise. Ou encore, mettez les nouveaux employés en contact avec leurs collègues en les présentant via une plateforme d'expérience des employés. Un bulletin d'information de l'entreprise. Un bulletin d'information d'entreprise est un excellent moyen de partage des informations sur votre organisation en un paquet concis. Ceci dit, l'on peut utiliser une lettre d'information comme une opportunité pour partager les mises à jour de l'entreprise et encourager le partage sur les médias sociaux, le cas échéant. Mettre en avant des équipes ou des individus. Apprécier les étapes et les réalisations des employés. Souligner les liens avec les communautés ou d'autres activités à impact social. Transmettre les valeurs. L'apport de valeur ajoutée à vos lecteurs doit être le moteur de toutes newsletters. Il peut s'agir de conseils utiles sur la gestion du temps ou le bien-être, de l'accès aux ressources de l'entreprise, de rappels sur les programmes d'avantages sociaux ou d'autres informations utiles. La présentation des FAQ ou une question-réponse avec un service différent à chaque publication. Cela dit, le bulletin d'entreprise ne doit pas être une voie de communication à sens unique. Il va permettre aux employés de désigner leurs collègues pour qu'ils soient mis en avant, de soumettre des photos ou des mises à jour, de poser des questions, etc. Une source interne de véracité. Alors, lorsque les employés passent beaucoup de temps à chercher les informations ou à trouver la bonne personne à qui demander de l'aide, le moral peut s'effondrer. Conserver les informations utiles comme un répertoire des employés, des supports de formation et d'autres documents dans un endroit organisé et centralisé peut améliorer l'efficacité et maintenir l'engagement des employés. Cela nécessite donc une fonction de recherche puissante et des intégrations avec Google Workspace, Microsoft 365 et d'autres outils largement utilisés. Réunions publiques et assemblées générales. Les réunions publiques virtuelles ou présentielles contribuent à créer un environnement dans lequel les employés se sentent autorisés à soulever des questions ou des préoccupations entre eux et avec la direction. Lorsque vous organisez une réunion publique, établissez un ordre du jour clair afin que chacun sache à quoi s'attendre et laissez beaucoup de temps pour les questions et les réponses afin d'encourager un dialogue ouvert. Pourquoi la communication interne est-elle si importante? La grande émission a remis l'accent sur la culture d'entreprise, l'excellence des employés et les communications internes. Alors que de plus en plus d'entreprises adoptent le travail à distance et le travail hybride, les communications internes jouent un rôle plus important que jamais pour maintenir les effectifs unifiés et informés. La communication interne est importante parce qu'elle permet de tenir les employés informés et les responsabiliser. Elle améliore l'engagement, elle transmet la culture et les valeurs de l'organisation, elle instaure un leadership transparent, elle soutient la diversité, l'équité et l'inclusion. Elle favorise un sentiment d'appartenance. Elle permet une connexion et une collaboration dans un environnement de travail fragmenté. Elle identifie les objectifs et les buts partagés.
Elle répond aux crises et les évite. Alors, informer et responsabiliser les employés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les communications internes peuvent tenir les employés informés et leur donner les moyens de faire leur travail plus efficacement, ce qui favorise leur réussite et en les tenant au courant des derniers développements, changements et nouvelles afin qu'ils ne se sentent jamais pris au dépourvu et laissés dans l'ignorance. Les employés informés sont plus susceptibles d'être engagés et de fournir des performances élevées. Améliorer l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les employés sont plus engagés dans leur travail, ils sont plus performants, plus productifs et plus susceptibles de rester dans leur entreprise. La communication interne est un facteur clé de l'engagement des employés. Les équipes bien organisées communiquent bien et sont plus productives. Une communication multidirectionnelle qui encourage les employés à faire entendre leur voix au sein de leur organisation maintient leur engagement. De même, si la communication interne transmet un ensemble de valeurs partagées et met en évidence l'impact des employés individuels, leur motivation est susceptible d'augmenter. Alors, ça, c'est un exemple de communication interne. Alors, transmettre la culture et les valeurs de l'organisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Les communications internes donnent le ton de la culture organisationnelle, tirées en partie en créant une unité autour d'un ensemble de valeurs et d'objectifs à long terme communs. Les communications internes peuvent influencer le développement de la culture et permettre aux membres de l'équipe et au département de collaborer facilement les uns avec les autres. Instaurer un leadership transparent. Ceci veut dire, les employés sont-ils encouragés à s'exprimer? Disposent-ils d'une plateforme pour le faire? Dans quelle mesure toutes les voix se sentent entendues et valorisées? Ces éléments ont un impact sur le taux de rétention, la réputation de l'entreprise et les performances de la direction. Soutenir la diversité, l'équité et l'inclusion. Cela veut dire qu'il s'agisse du langage utilisé dans les plateformes et les courriels internes ou des décisions que nous prenons pour savoir qui reçoit quelle information. La stratégie de communication interne d'une entreprise est une composante essentielle de tout effort visant à améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de l'organisation. Favoriser un sentiment d'appartenance. Les employés qui ont un sentiment d'appartenance à leur organisation sont plus motivés, plus engagés et plus productifs. Les sentiments d'appartenance découlent. Le sentiment d'appartenance découle de la culture de l'entreprise et la communication est l'un des outils les plus puissants de construction de la culture dont vous disposez. Nourrissez une culture d'appartenance sur le lieu de travail en donnant aux employés la possibilité de faire entendre leur voix. Utilisez les canaux de communication pour reconnaître les réalisations et les contributions individuelles des employés et pour tenir les membres de l'organisation au courant. Permettre une connexion et une collaboration dans un environnement de travail fragmenté. Si la technologie et la tendance au travail à distance et au travail hybride ont donné aux employés une grande autonomie et un plus grand pouvoir d'action, les collègues sont plus dispersés que jamais. Avec les employés dispersés dans plusieurs villes et même à travers le monde, il est facile de se déconnecter plus que par le passé. La stratégie de communication doit aider les employés à rester connectés où qu'ils soient. Identifier les objectifs et le but partagé. Utiliser les communications internes pour unir les membres de l'équipe autour d'un objectif commun et d'un sens de finalité.
en communiquant clairement avec vos employés les objectifs et les valeurs de l'entreprise. Vous les aidez à comprendre leur travail, contribuer à l'ensemble de la situation, réagir aux crises et les éviter. Les dégâts d'une crise inattendue peuvent être atténués par une communication interne réfléchie. Par exemple, la pandémie de COVID-19 est l'exemple le plus évident de l'importance d'une stratégie de communication efficace pour maintenir les gens informés et connectés en période difficile. Une approche de communication centrée sur l'humain en temps de crise peut aider à maintenir le moral tout en informant les employés lorsque les politiques et les protocoles changent en réponse à des temps incertains. Vous pouvez même prévenir les problèmes potentiels en émettant des alertes instantanées sur les restrictions de voyage, les annulations, etc. Outils de communication interne. Les communications internes doivent être engageantes, pertinentes et facilement accessibles, surtout à distance. La transformation numérique des communications internes a changé la façon dont nous donnons et recevons les informations. Pour rendre les communications internes plus efficientes et efficaces, tirez parti de certains des nombreux outils disponibles. Voici quelques outils de communication interne. Intranet. Les applications intranet mobiles et bulletins d'information interne. Les outils de collaboration, les outils de messagerie instantanée. Alors, en 2022, les meilleurs outils de communication interne sont, alors on a en premier lieu Connect Team, des Employee App, Tipalti, Justly, Alert Media, Simple Hub. Mais retenez qu'avec OPIER, tout ça là, ça serait derrière nous. Alors, toutes ces sources d'informations, retrouvez ces informations sur le site What's Internal Communication Benefits Strategic Tools et Internal Communication Software. Alors, les 8 principales tendances en matière de communication interne en 2022. Le travail hybride, la communication des dirigeants, l'expérience des employés, le bien-être holistique, la communication intentionnelle, le sentiment des employés, l'authenticité, les travailleurs désœuvrés. Alors maintenant, nous allons écouter un extrait du produit OPIER. OPIER. L'outil de communication sur votre poste de travail. Outil de communication interne pour améliorer la performance des entreprises. Un outil de communication en direct pour le travail d'équipe dans un environnement de bureau peut grandement contribuer à rationaliser le flux d'informations au sein d'un groupe de personnes autorisées. Il permet la messagerie instantanée avec l'avantage supplémentaire d'informations de présence. En outre, ONPASSIVE propose OPIER, un outil spécialement conçu pour permettre la communication au bureau avec des messages, ainsi que le partage et le stockage de fichiers. L'outil de gestion de projet OPIER est doté de multiples fonctionnalités qui permettent une collaboration aisée, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Il offre une plateforme hautement sécurisée permettant aux entreprises de discuter de leurs informations exclusives sans craindre l'implication d'un tiers. Grâce à un tableau de bord personnalisé, l'utilisateur peut suivre les équipes, les projets, les partages d'écran de haute qualité et générer des rapports à chaque fois que cela est nécessaire. OPIER vous offre la possibilité de gérer des bureaux de n'importe où, que ce soit au bureau, à la maison ou ailleurs. Ainsi, votre bureau vous est accessible à tout moment et de n'importe où. La fluidité des communications internes au bureau est de la plus haute importance. Toute perturbation du système de communication peut nuire au bon fonctionnement et coûter très cher à l'entreprise.
OPIR est un logiciel de communication interne complexe conçu pour vous donner un contrôle complet de l'information sur votre espace de travail. Le meilleur logiciel de gestion des tâches d'OPIR est hautement sécurisé et vous donne accès à de multiples fonctionnalités permettant d'avoir un flux d'informations impeccable. Ainsi, que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous pouvez rester connecté avec votre équipe à toute heure du jour ou de la nuit. OPIR vous connecte à tous les secteurs verticaux de votre entreprise sur une seule plateforme. Vous pouvez créer des tickets et en assurer le suivi, partager des fichiers, créer des groupes, faire des annonces, et bien plus encore. Tout en vous donnant la possibilité de rester visible en ligne ou de rester hors ligne, OPIR vous donne une notification de présence pour savoir qui est disponible en ligne. Les fonctionnalités d'OPIR aident à une communication transparente, ce qui est très utile pour augmenter la productivité et la sortie sur un lieu de travail. La communication au bureau doit être facile et se faire en un instant. Les fonctionnalités hautement sophistiquées d'OPIR facilitent l'interaction sur le lieu de travail. Principales caractéristiques d'OPIR. ONPASSIVE dispose de plusieurs produits et outils uniques qui peuvent vous aider à organiser et automatiser les opérations de votre entreprise. Nous travaillons constamment pour améliorer votre application informatique quotidienne en solutions basées sur l'IA et le ML avec plus de fonctionnalités. Découvrez la facilité qu'apporte la technologie. Alors, pour plus d'informations sur OPIR, veuillez aller sur le site www.onpassive.com. De plus, en tant que fondateur, vous pourrez bientôt le tester depuis le back-office de co-founders on it. Merci beaucoup. Wow. Bravo, bravo, bravo. Franchement, félicitations au grand leader Kisao. Merci beaucoup. Merci pour la belle présentation. Ça nous a gâtés, nous les francophones. On a pu mieux comprendre. On avait essayé de comprendre un peu en anglais, nous qui sommes apprenants, mais là, vraiment, tu viens de nous époustoufler. Merci beaucoup. Bravo, bravo et bravo encore. Merci beaucoup. Dr. Benny, over to you. Thank you so much. Outstanding presentation, brother. We really appreciate you. We thank you so much. Sister Marie, we appreciate you as well. Does anyone have any question? Please raise your hands electronically. Thank you. Welcome, Brother Ofe. Welcome, Dr. Derek. I want to welcome each and everyone. We go to questions, Dr. Benny. We need to get a resume of what we just had from the two presenters. Certainly. In French and English. I'll do it in English, and Engineer Ofe will do it in French. Thank you. Yes, sir. So I just want to thank everybody for coming here today. I see my leaders, so many of them today in the house. I can see Dr. Derek Clark. I can see Dr. Patience Ajongwen. I can see Sister Grace Christiansen. I can see other leaders. There is a leader, I mean, like people from PNG as well. They are right here. I mean, it is so good to see people who believe in you, okay? Mama Rosalie Menga and her friend, they are sharing a device to listen to us. Wow, what an honor, okay? So it is all about honor. It is all about, I see my friend and brother, Carole Lefrancois from Quebec. I can see our sister Yvonne Bou. She joined us again. She was sick, but now she is strong and kicking again. Welcome, Sister Yvonne. I can see also there's a Pakistani event going on, but people are just moving from one webinar to the next. Naka and Engineer Ofe are on the panelists, so that's why you see they are not very consistent here. But I want to say thank you to all of them. Yeah. No, you cannot go. Thank you. there is a little ONPASSIVE in the snow. He wants to. Yesterday we had the first snow. They built a snowman. The snowman fell.
So he wants to go back and build another snowman this morning. And he gonna get cold. So I told him, no, he cannot go. So I want to say thank you again. I mean, I appreciate everybody here. Do you people know we have another product at another department called O Media? We will be proposing to Engineer Mohammed Kamal for some of these, our presenters, to join O Media because ONPASSIVE got talent. Auntie Marie, I'm going to propose you to go meet O Media. My brother Kisao from Togo, I will also want you to go to O Media. We have so many journalists in this house, okay? So you people will make a big O Media team. And there is something that we need to know, okay, in life, okay? Oh, Judy Reese too is here again today. Welcome, Judy. Welcome, welcome. I want to tell you people, if you create a situation, okay, that people will believe in you, okay? If you create a situation, if you are worthy, and people will believe in you and they will follow you. I just want to tell you people and thank everybody. I'm on the leaderboard right now. So it's congratulations to me and the people who trusted me, okay? Because like I say, if you create a situation of trust and people will trust you, I should be, I think, number 66 or something on the leaderboard, but soon I'm keep walking and I'm going on. So again, we want to say this again. Thank you, Mama Menga. We want to say this again to us all here. Our CEO made it very clear there the other day that it's not because of, okay? Not because of the number of people you have under you in your team that you'll be eligible to be a global leader. You must be likable by the people. That's why I say you need to create a situation for people to trust you. You need to be trustworthy and people will trust you, okay? Now, I want to say again, another thing, our websites are, whoa, I've never seen that before, okay? In my whole career, in my whole life, we have an auto-navigated website. That is a new way we roll now in ONPASSIVE. That is how we roll. Game on, okay? So I have never seen it in my life, my whole life. And there is no website in this life which is auto navigation, navigated, right? It doesn't have auto navigation. What does that mean? You click on the auto navigation button and the website goes up, up, up till it ends. Oh my goodness. Then you can cut it off from the auto navigation if you want to do it manual. What a website. I've never seen that. So just to come to our product for today, OPA, let's know that OPA is one of those products that help in internal communication. We have heard it all in French and English. I'm just highlighting our own small features, which are gigantic, which will take over the market because we have artificial intelligence in them, okay? Security. Auntie Marie went one step after another. She gave us all the products, what we know, and how to compare all of them and all of that. But guess what? ONPASSIVE is bringing something that has never been seen in the world. Artificial intelligence in that internal communication. How good is that? Do you see OPA? Do you see us having that, value, bringing value into the internet world? Do you see it? Yes, we see it. And that's why I'm always excited. I just want to thank all my people here, all my leaders. I see Auntie Jane Francis comes. She has never spoken. Auntie Jane, if you don't mind, my big sister, I will want you to tell us something today in a little bit, okay? So now I can start talking ONPASSIVE like I say, I will never stop. So I'll just hand it over to I don't know whether it's Dr. Benny Omari Rose to bring Engineer Ofe to give us a resume first in what we said before in English, okay, the updates, then in French, sorry, in the updates, then he will tell us our resume for OPA. Then after that, I see Dr. Derek, he always has something to tell us. He will come us and bless us today, Sunday, with more information. Then Dr. Benny can decide in all there are so many leaders in the house. You can decide, and Marie Rose, you people can decide
any leader can tell us something for two minutes, you know, as we go. Thank you very much. I'm done. Thank you very much, Engineer Mike. Sorry, not to interrupt. I just want to say congratulations to my brother, Engineer Mike. Wow, you are like a spirit. I saw you just appear in the leaders' board. Congratulations. Keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing. We love you. So, and he did not say it. Join him on Monday night at 10 o'clock and Thursday night for a live chat in Zoom if you're available. Keep doing what you're doing. Thank you. C'est bien, hein? Elle nous a arraché la parole de la bouche. C'est bien. Eh ouais, ce sont les violons qui s'en emparent. Hein? Félicitations, maman Patience. Dr. Patience, thank you very much. Dr. Benny, I introduce Engineer Orfe or you do it? No, you do it. I'm français. Thank you very much. Merci. Engineer Orfe Adam, c'est à toi le micro, cher. Nous sommes impatients de t'entendre. Ton micro n'est pas activé. On peut... Micro. Alors. Son micro est activé. Ben c'est bon, mais on ne l'entend pas encore. Je ne crois pas qu'il parle. Je ne sais pas qui parle. Il doit être en train de se préparer là. Il est en train d'arranger des trucs. On ne se fatigue pas, hein. On reste patient. Dans quelques instants seulement, il est au taf. Ah oui, hein? Ingénieur Orfe. Quand il va commencer à parler, c'est une bombe. Hey, soyez prêts, hein? Oh, il est là? Il est là. Non, je crois que le Zoom, Ingénieur Orfe n'est pas encore là. Non, il était là à l'instant. Oui. Le Zoom, c'est Zoom. On parle de Zoom. Oui, il est revenu. Il s'est reconnecté. Je ne le vois pas. Non plus. Il vient de se reconnecter. Oui, il est où? Je le vois. Attends, je regarde. Ingénieur Orfe, c'est où? Oui, je le vois. Boum. Ingénieur Orfe, vous êtes co-host, pardon. C'est le Zoom, hein? Nous, on attend notre produit au Connect. On attend ça très, très fort. C'est normal, il est en train d'agonir. Oui. Son sort a été décidé. Oh, pardon. I see my sister. Oh, wow. Awa Bokom. I did not see you before. Where were you? Hello, Awa. Awa Bokom is with us today, our leader from Senegal. Hello, Awa. That's the translator. When we have a webinar, corporate webinar, they have a big Zoom hall. She does the translation for the people in French, okay? So she is a very valuable asset in ONPASSIVE. We love you, Hawa, my sister. I love you very much. Welcome. Alors, ingénieur Orfe, tu nous reçois? Je le vois, mais le son, on dirait. Okay, let's continue to welcome each and everyone. Yes. Before he gets back. I want to really welcome my brothers and sisters, my queens and kings. Happy Sunday. Are you guys excited, right? You are excited, right? Because the time has arrived, right? Are you guys ready? Dr. Benny. Yes. Please, can we have Naka just be saying something before Engineer Orfe comes on board? Naka, certainly. Please, Queen you have Naka. You have a message for us. Can you pass it to us, please? Thank you. Unmute yourself, please. Hello, everyone. Thank you, Engineer Mike. Hello, Orfe, and all the leaders here. Our welcome. This is the first time, that's right. And thank you, my sister Nadu, hello. Anyway, Judy, wow, all the leaders here, Dr. Derek, everybody, thank you for coming. And I just want to say congratulations to these two presenters. They are fabulous, isn't it?
Anyway, as Engineer Mike used to say, ONPASSIVE got talent. Yes, we got talent. Kisao, he was planned to present. I just catch him last minute. Look what he did. Thank you so much for this availability. He's always available when they need him. And that's how we work here. Everybody is here, ready to work. And thank you so much for everything you do to inform our placers. So we are here all the time, and you getting information to help us understand all the products, which will help every one of us to be a good reseller. And this is really a good information we're getting every day, all this every Sunday. Thank you so much, presenters. And I think if I forget sometime, oh, Latoya, thank you for being all the time here. Thank you for your contribution. Anyway, I just get back to you, Marie-Rose. Otherwise, you know. No, Engineer Faye's microphone is activated now, so we can hear from him. Engineer Faye, are you there? Yeah, I don't know what's happening. Can you hear me? Yes, sir. Yes, we can hear you 10 on 10 now. Yes. Yeah, I lost totally my microphone. Thank you. Thank you. Welcome, you know, thank you so much, our Marie Prendi. You know, you were unbelievable. You nailed it, and you made it as a professional, and I'm so proud of you. Thank you so much for making it and sharing this OPR. OPR is very important in corporate and enterprises and in terms of communication. So I'm really grateful to your work. And I would like also equally to thank Kisao for having also explained it in French. Merci beaucoup Kisao pour ce que tu as pu présenter. Le OPR, c'est en termes de communication d'entreprise, il faut savoir que c'est des outils mais centraux, c'est-à-dire sans lesquels une entreprise ne peut pas performer, ne peut pas aligner les employés de l'entreprise sur la culture d'entreprise. Donc, c'est très important comme outil, comme tous les autres outils que nous avons découverts jusqu'à maintenant dans ONPASSIVE. Ce n'est pas fait au hasard, c'est fait pour pouvoir nous permettre donc de pouvoir améliorer la communication dans une entreprise. Et comment? Donc, comment on doit l'améliorer? On doit absolument le faire en partageant la culture d'entreprise avec tous les employés. Et c'est pour faciliter cette idée-là que ONPASSIVE a créé des outils comme OPR. Merci beaucoup. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'aimerais revenir un peu sur le point. Vous m'excusez, je n'ai pas pu à cause d'abord des problèmes techniques. Et puis, j'étais pris à 2-3 endroits en même temps. Donc, je voudrais revenir sur ce que l'ingénieur Mike a dit, c'est-à-dire le récapitulatif de la rencontre qui a eu lieu avec le PDG le 20 et qui nous a présenté que vous allez voir, ONPASSIVE a une technologie unique. Alors, quand on dit une technologie unique, il faut vraiment le comprendre tel quel parce que nous avons là une opportunité de s'inventer des nouveaux sommets. Et il nous a présenté ça avec aux médias. Il a dit, voilà, avec aux médias, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Cette nouvelle ère va nous permettre maintenant de nous inventer de nouveaux sommets. Et ingénieur Mike a dit aussi, quand vous regardez dans votre back-office, pour la première fois, nous avons un site web à navigation automatique. Donc, c'est comme une voiture à pilote automatique ou pilotage automatique. C'est unique. Ça n'a jamais pu être inventé ainsi. En tout cas, moi, je n'en avais jamais connu. Et on peut régler ou automatique ou manuel pour pouvoir parcourir. Donc, allez voir votre lien 83. Ça va tellement vite. Au moment où moi, je parlais de 81, on était déjà 83. 3 fois par semaine, ce sera mis à jour. Et je voudrais attirer l'attention des fondateurs francophones et puis les anglophones qui comprennent français aussi, que le PDG nous a parlé donc de 11 outils qui vont être lâchés, qui vont être donc
mis sur le marché et qui auront une valeur au-dessus de la valeur du marché, en commençant d'abord par OMail. OMail sera au-dessus de la valeur marché et ce sera au-dessus de tout ce qui concerne le cloud, le nuage. Il a dit, nous allons avoir un nouveau type de courriel, un courriel premium, un courriel qui est uniquement basé sur des autorisations. Il n'y aura pas de spam, il n'y aura pas donc des gens qui vont vous faire du phishing. Et ça, c'est unique aussi, avec un stockage illimité parce que nous avons nos centres de calcul qui sont là derrière. Ce sera un système totalement verrouillé qui vous permettra de pouvoir expérimenter une innovation unique. C'était tellement emballant que je voulais revenir là-dessus. Comme niveau de sécurité, il faut savoir qu'aucun autre outil ne propose autant de sécurité que OMail va nous proposer. Au lancement, c'est un outil gratuit pour nous. Nous allons pouvoir utiliser le touch to speech. Donc vous touchez, vous parlez. Votre secrétaire intelligence artificielle va lire les mails pour vous. Votre courriel, vous allez avoir donc une secrétaire attitrée automatique, digitale, qui va le faire pour vous. Et avec différents accents, que ce soit l'accent français, l'accent canadien, l'accent américain, l'accent indien ou l'accent africain, vous allez avoir votre propre secrétaire qui va vous lire vos mails pendant que vous êtes en train de conduire ou vous êtes assis tranquillement chez vous. Vous voyez, c'est unique et moi, je tenais à revenir là-dessus pour vous le dire. Est-ce que vous avez bien compris ça quand le PDG l'a dit? Vous avez aussi là la possibilité de déconnexion, il a dit, et vous pouvez à tout moment vous déconnecter et comme vous voulez et vous allez pouvoir le choisir. Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez inviter quelqu'un avec OMail et chaque fois que vous invitez quelqu'un, la personne, pour la première fois, va valider votre invitation ou pas. C'est un outil gratuit. Il nous a dit aussi pour la même chose pour les outils comme ONET, OChat, dont on a déjà vu et on a déjà présenté ici dans nos webinaires. OTrim sera intégré aussi à l'application de base. Et vous voyez, OTrim, c'est très important. C'est une application qui vient dans toutes nos applications web où nous allons pouvoir écouter nos liens. Et ça, c'est vraiment une application aussi capitale. Sans oublier OFounders que nous utilisons. Nous sommes venus de GoFounders à OFounders. De OFounders, on va aller à OBS, donc ONPASSIVE Business Solutions. Et ça, nous allons pouvoir rester là-dessus quelques mois encore, c'est-à-dire nous pouvons faire encore 365 jours gratuitement. Et ça, personne n'aurait pu imaginer une telle gratuité. C'est le PDG qui nous l'offre. Il nous a présenté aussi d'autres technologies uniques que sont OTracker, qui étaient initialement développées pour les entreprises, dont les professionnels B2B, mais au lancement, il sera B2C, c'est-à-dire du business au client, donc des business vers nous et de nous vers les business. Ce sera donc aussi une autre gratitude qu'il nous a faite là. Il nous a présenté un 7e outil qui était aux médias, que j'ai dit, ce sera un département à part entière. C'est une entreprise à part entière qui est aussi au départ gratuit et nous allons pouvoir, donc, sur base d'abonnement, d'apprentissage, d'éducation, nous allons pouvoir alors voir quels sont les différents médias, comment sélectionner les meilleurs leaders. L'ingénieur Mike l'a dit, il faut savoir que c'est aux médias qui va sélectionner les leaders pour nous et vous allez perdre totalement la tête parce que le PDG le disait, quand on va lancer aux médias avec le lancement de la Coupe du Monde, vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Et c'était le 7e. Il nous a présenté aussi le 8e outil qui est OPlay qui sera lancement au même moment, simultanément avec la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Ce sera aussi gratuit pour nous, mais l'objectif, c'est de monétiser ça et c'est destiné donc à l'environnement de sport, tous les sports, depuis le football en passant par le cricket ou même les gens qui s'amusent à se gifler, etc. On va voir tous ces sports-là, donc sur OPlay. Ça, c'est magnifique, on va jouer avec. Donc, mais tenez-vous prêts. Il y avait un autre outil qu'il a proposé aussi qui s'appelle OBooking, la capacité de pouvoir donc booker ou planifier et réserver ses voyages et avec la billetterie. Ce sera aussi monétisé, mais en tant qu'application, elle sera proposée pour nous au départ gratuitement. C'est là aussi notre application B2B. Vous voyez, le PDG vraiment a pensé à nous à tout craint. Là-dessus, il faut ajouter
le OConnect. OConnect qui sera donc sur base de souscription. Et enfin, OWallet. OWallet, c'est notre portefeuille digital qu'il a dit. Tout ça, nous allons l'avoir donc au premier lancement. Vous voyez, il y aura 11 produits qui seront là. Et ça, nous sommes absolument bénis. On parlait de 6 produits et maximum 9. On est passé déjà à 11. Qui sait d'ici 2 semaines, qu'est-ce que le PDG va venir encore et nous gratifier. Donc, c'est sur ça que je voulais que vous reteniez qu'il y a ces 11 produits. Et une fois que nous sommes à l'aise avec ces 11 produits, le PDG va encore sortir d'autres produits essentiellement pour nous, dont nous allons posséder Internet. Nous allons gouverner absolument Internet, d'après les dires du PDG. Dernière chose, il a dit aussi qu'on a engagé 8 experts, 8 qui sont les scientifiques dans les données ou dans les traitements de données qui ont été embauchés pour permettre de dominer l'intelligence artificielle. Et c'est la toute première fois qu'une entreprise a autant de talent, autant de compétences dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et quand on va pouvoir lancer au Connect avec des compétences comme ça, vous allez voir, nous allons absolument totalement dominer cet environnement-là de l'intelligence artificielle sur Internet. Et il a dit au Connect quelque chose qui m'a aussi marqué, que je tenais à partager avec la communauté francophone, c'est qu'il a dit la première fois que vous vous connectez dans au Connect, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lire votre image ou votre vidéo et l'intelligence artificielle va choisir votre avatar, d'accord? Et ensuite, c'est fini cet avatar. À chaque fois que vous allez vous connecter, si votre image ne correspond pas à ce que l'intelligence artificielle a intégré, vous êtes automatiquement éjecté. Ça, c'est unique, c'est une première. Et j'aimerais quand même qu'on dise merci beaucoup au PDG, merci à toute l'équipe. Mais dernière chose, et ingénieur Mike a insisté là-dessus, le leadership. Le leadership mondial, le leadership global, le PDG a dit ceci. Les leaderships, les personnes qu'on appelle les leaders, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui se mérite. C'est quelque chose qui est basé sur les volumes de vente dont vous êtes capable de pouvoir avoir, parce que nous ne sommes plus, nous n'avons jamais d'ailleurs été dans une entreprise de recrutement où vous recrutez les gens, les fondateurs, et puis vous allez tirer profit sur ces fondateurs-là. Non. Désormais, on appelle un leader global, quelqu'un qui est désirable, quelqu'un qui a montré sa capacité de pouvoir donc réunir, de pouvoir donc, assembler les autres, les clients, et qui est plaisant, qui est aimable, qui est capable donc de pouvoir générer des volumes. Si vous n'êtes pas sympathique, si vous n'êtes pas connu, si vous n'êtes pas quelqu'un en qui on peut faire confiance, qu'on peut confier, qu'on peut aller spontanément vers pour pouvoir résoudre les problèmes quand on a un problème, eh bien, vous n'êtes pas digne d'être un leader global. Donc, pour lui, les leaders, c'est par choix. C'est les gens qui sont prêts à vous suivre qui vont vous choisir. Le leader, c'est quelqu'un qui est désirable et il est totalement indissociable donc de votre capacité à mobiliser les gens autour de vous, les clients autour de vous. Le département de hauts médias va faire ce travail-là, va donc sélectionner les leaders qui vont décider, qui vont pouvoir nous prendre donc dans cette aventure pour aller de l'avant. C'est très simple. Il faut que vous mettiez ça dans la tête que désormais, ce n'est pas parce que vous avez recruté 1000 fondateurs sous vous que ça fait de vous un leader. Parce que là, c'est le recrutement et nous ne sommes pas dans ce genre de business. Le leader mondial, il est choisi et non revendiqué. Voilà le message donc de notre PDG. Je voulais le partager avec vous et je vous remets la parole pour vous dire que le webinaire, ce que le PDG nous a partagé jeudi, ça explosait totalement nos têtes. Je tenais à ce qu'on en parle et que vous le reteniez bien, en tout cas la communauté francophone. Je sais que Mike l'a déjà dit en anglais. Merci beaucoup. Mike, if there's anything that you would like to add on this, go ahead in English, no problem. I was eager to share this feedback from our CEO as we hear last time. It was a very, very, very key message regarding the global leadership. Thank you. Thank you, Merci beaucoup. Merci.
It was marvelous. Yeah, it's okay. I don't have anything to add. That's good enough. We appreciate you. Thank you, sir. Dr. Benny, over to you guys. Thank you. I saw Yvonne Booth's hand first up. I don't know if she will want to speak now. Then you go to the Dr. Derek, then the other leaders. Thank you. Certainly. Unmute yourself, please. I'm trying to, okay, there we go. Yes, please. Yeah, thank you so much for giving me this opportunity. I want to really thank each and every one of you. I am so grateful. It was hard for me for the past 1 week. It's still hard again because I just lost a mother. But I just want to thank you, Dr. Benny and the others that contacted me, especially when I was in that critical moment in the hospital. All your prayers, all your consoling words, they really help. And thank you for taking all the communication from me to our ONPASSIVE family. I'm so grateful. I thank you all because you guys have contributed in one way or the other. And I just want to thank the two presenters and Engineer Ofe and Engineer Mike. I thank everybody, Sister Marie and my other sister from France. I thank you guys so much for being a part of my life. That is just all what I want to say. Thank you. Oh, it is kind of you, Sister Yvonne. Thank you very much. You're welcome. Sister Yvonne, we want to really thank God for bringing you back. He is with you and he will continue to be with you. He's going to provide you with that strength, right? Okay, so thank you. You can, because we know that you are a motivational speaker. You will come back to us. Amen. Welcome again. Thank you. Does anyone have questions based upon this presentation? If not, I can proceed. Any question, French or English? Raise your hand. Oh, Thierry. Unmute yourself, please. Thank you. Bonsoir à toutes et à toutes. Je ne serai pas long. Alors, je vais poser ma question en français. En fait, d'abord, félicitations aux deux présentateurs. Hein, donc, comment il s'appelle? Marie Bendy. Marie Bendy, qui a fait une très, très belle présentation. Et à notre leader, Kosia. Kisao, voilà. C'était vraiment très, très bien. Merci beaucoup. Alors, ma question, si Orphée est là, ou Mike, s'ils peuvent répondre, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'avec OPIRS, Teams et Outlook doivent se faire du souci? OK, on parle de... Excuse-moi. On parle des modes de communication interne dans le travail, n'est-ce pas? Et on a déjà les applications comme le Teams, OK, quand tu parles. Il y a aussi Google Meet, OK. Il y a aussi Jira, OK. Il y a plusieurs. Il y a aussi CLIQUER. Ça, c'est tous les applications qu'on utilise maintenant pour les communications internes dans le travail, OK? Mais on ne peut pas dire que les autres, on n'est pas on ne fait pas la compétition, OK? On ne fait jamais la compétition. C'est qu'on sait seulement, on apprend les gens comment nos applications vont travailler et comment nos plafonds vont travailler. Donc, on n'est pas en comparaison avec n'importe... Oui, on a déjà... Donc, il y a une chose qu'on doit connaître aussi, que dans le monde maintenant, il y a beaucoup des applications qu'on est dans notre écosystème. Et on a déjà ça dehors. Mais nos valeurs qu'on vient avec nos produits, ça, l'intelligence artificielle au-dessus, ça a créé par 0 jusqu'à... Donc, on dit seulement les choses comme ça. On ne peut pas comparer avec les autres que les autres vont sortir dans le marché. Non, non, non. On vient seulement avec nos produits et on vient avec la valeur de nos produits et on vient avec
les futurs et tout ce que nos produits ont. On ne comparisé pas avec les autres. Merci. D'accord. Avant de laisser la parole, parce que je pense qu'Orphée va répondre aussi, ce n'est pas une comparaison parce que dans le milieu professionnel, notamment les outils de communication, on a Teams qui travaille très, très bien, qui permet de communiquer en interne et de transmettre aussi des fichiers. Oui. On a Outlook, qui est quand même un monstre actuellement sur le marché dans le milieu de l'entreprise, avec les avantages qu'a Pierce. Est-ce que Outlook et Teams doivent avoir peur? C'était ça ma question. C'est pas une comparaison. C'est juste ça. C'est ça que moi, toujours quand on fait les présentations, les questions comme ça, on arrête parce que nous-mêmes, on connaît ce qu'on a, OK? C'est ça que je dis. Si même un ingénieur fait, il va te dire la même chose. Nous, on ne rentre pas dans ça. On vient seulement pour vous montrer nos produits. On vous montre comment nos produits fonctionnent. On vous montre les avantages de nos futurs, de nos produits. OK? On ne fait pas. C'est ça que même ingénieur fait, il ne peut pas vous répondre comme ça. Merci, ingénieur Terry. OK. Désolé. Vas-y, ingénieur fait. On ne vous suit pas. Orphée, le micro est coupé. Le micro est coupé. Où est l'autre micro que vous parlez avec? C'est où? Oui, j'ai activé maintenant mon son. Merci. OK. Mais non, mais si on me donne pas, si les modératrices ne me donnent pas l'occasion, je ne peux pas activer mon son. Donc, je disais à Thierry et que ingénieur Mike a raison, on ne peut pas, au fait, on ne peut pas comparer. Il faut éviter d'ailleurs de comparer parce que l'outil OPR que nous allons avoir, c'est un logiciel de communication donc, qui est boosté comme d'autres outils par l'intelligence artificielle et qui concerne la communication interne complexe. Quand je dis complexe, il faut savoir que la communication interne à une entreprise est très complexe et ça va nous donner un contrôle complet sur le flux d'informations dans votre espace de travail. Aujourd'hui, lorsque on prend Teams, je vais prendre Teams, même si on ne veut pas comparer, on l'utilise au quotidien. Et il faut savoir que oui, je vais pouvoir utiliser les fichiers dans Teams et puis pouvoir les mettre sur le web space ou bien le collaboration space. Mais est-ce que vous pensez que c'est tous les formats de fichiers qu'on convertisse, qu'on arrive à partager? Non. Et puis, parfois, on ne sait même pas où est-ce que c'est allé stocker. Toute cette complexité-là a été simplifiée pour pouvoir donner au logiciel OPR la plus haute, donc la plus haute qualité possible avec une sécurité qui vous donne accès donc, à multiples formes, à multiples formats de fonctionnalités, d'informations qui sont stockées et qui sont accessibles sans que vous le sachiez parce que tout sera sur cloud. Vous ne ferez pas d'efforts comme nous faisons aujourd'hui lorsque nous utilisons Outlook ou lorsque nous utilisons SharePoint ou Teams pour pouvoir stocker nos informations. C'est très important, l'accès, le stockage et l'accès, parce qu'à partir de n'importe où, désormais, vous allez pouvoir accéder à l'information que vous avez échangée, quelle que soit la date, et on sait exactement qui l'a échangé avec donc, la plus haute sécurité. Ce qui n'est pas aujourd'hui une tâche facile pour les ingénieurs qui font les opérations au niveau IT. Et ça, ce sera une véritable révolution. Sans nécessairement vous dire qu'en fait, au pire, il s'agit donc de communication entre les collaborateurs et puis en même temps de l'entreprise vers les collaborateurs, des collaborateurs vers les collaborateurs. Cela connecte alors toutes les verticales de l'entreprise à cette plateforme-là et ça permet alors à chacun de pouvoir accéder aisément à l'information de l'entreprise qui est clé parce que si on n'a pas accès à l'information au bon moment, au bon endroit et comme on le veut, eh bien, on est découplé, on est en dehors et souvent ça crée donc des frustrations dans l'entreprise. Une mauvaise communication, c'est une mauvaise performance pour l'entreprise. On le voit au quotidien, en tout cas, tous les consultants
qui interviennent au niveau des entreprises pour les conseiller, c'est ce qu'ils leur disent. Ils leur disent, maîtrisez la communication interne. Et je ne veux même pas vous signaler, lorsque vous ratez ça, ce que les unions ou les syndicats vont faire de vous si vous êtes patron d'entreprise, quand vous manquez une bonne communication et que les syndicats vous tombent dessus, ben vous êtes foutus. Alors, sans parler maintenant des autres parties prenantes, il faut maîtriser absolument, il nous faut des outils qui nous permettent de maîtriser de A à Z cela. Nous avons cette chance-là d'avoir OPA qui va arriver et qui va éclipser tous les outils que vous connaissez aujourd'hui, qui sont disparates parce qu'il faut les intégrer. Ici, vous avez un outil déjà qui est connecté de A à Z au service donc des entreprises et des salariés dans l'entreprise. Voilà ce qu'est OPA. OK, merci beaucoup, Orphée. Merci, Mike. Je vais me satisfaire de la réponse. Merci. Okay, so this question is very important. Let's hear. Engineer Terry was asking us if we can say with all the other platforms or apps that we have already, like Microsoft Teams and all of that, which are very effective already, and they are using it at the job, right? For now, most people are using it. So can we say that they should be scared of ONPASSIVE coming? Okay, we said we should not, that's not a question that we can answer, okay, at our level in ONPASSIVE. What we do in ONPASSIVE is we bring out our own, because most of these products are already out there, okay? People have them in different forms using them, right? But what ONPASSIVE is bringing is different from what they have already out there. So what we are teaching us here, bless us, is to know our differences, our own features that we have in OPA or in our products. That is different already, okay? We are bringing something different that is not already in the world. So we are not comparing with no company, okay? Because we have our own well. ONPASSIVE, we have our well, okay? We don't compare with no people. We are bigger than any other thing. So we just give you, excuse me, to understand what we have, okay, in front of us. We don't try to compare with nobody. So we always keep to ourselves. We don't compare. But when we come to the world, then the world will evaluate us, not us. We don't need to evaluate ourselves because we already know who we are. We are ONPASSIVE, right? We know what we got. We got a website. You can see the website we're producing. No other company in this world have that, right? Auto navigation, never seen before, right? So we just tell you the features that we have and we don't compare, okay? Brucey, go ahead, big bro. Where is him? The thing kick him out? Oh, Brucey is out. Okay, so can we hear from you, our brother Quido Kamazi? Bruce is coming back in. Okay, he got him back. So let's hear from you before Bruce coming. Unmute yourself, sir. I'll make you co-host so that you can unmute yourself. Go ahead, sir. Good afternoon. Yes, thank you very much for giving me the opportunity to ask a question. So roughly, quickly, the difference between OPA and all staff, what is the difference? Because I can hear both of them is to manage the staff. Thank you. Okay, so is my microphone open? Okay, so we should know, okay, all staff, excuse me, is our human resource management system, okay? It's for human resources, okay? So it starts to get you from onboarding when you were employed in a company, right up to the exit, whether it's retirement, okay? Whether you exit through retirement or you exit yourself through the dismissal or anything. Just let's say all staff manages from onboarding right up to when you leave the company, okay? Now, OPA is an internal, okay, internal communication system in a company, okay? So most of the time, like we say, the tools that we have for now is Microsoft Teams. Most people have Microsoft Teams. They have Google Hangout, okay? So you communicate internally
within your company, okay? So that is where we give information in there. During this pandemic time, most companies use that to send out information. Also, people, if you, for instance, you want to get a meeting with your team, you send it out through those internal communication newsletters about the progress of the company, events coming up in a company, okay? That is how a OPA functions, is an internal communication. Meanwhile, OStaff is a human resource management system that takes care of your company or an employee from when you were employed right up to the exit of you from that company. Okay, I don't know if that makes sense. Does it? Yes, it makes sense. So basically, a company, where if they need all staff already, let's say they have all staff, they are managing their staff, so they will need a peer, like, to be inclusive, just for communication. Perfect. So that's a good question. Now, let us understand that all our systems, okay, excuse me, ONPASSIVE systems, okay, we have application programming interface, right? API, and which means that our systems are integrated, okay? They can be integrated from one another with one another. So remember, all staff will have OPA in it, integrated. It will also have another one, OConnect, integrated in it, you know? So all of these, most of our products, we have most other products integrated in them. So for easy communication, right? I get it. Thank you, Mike. You're welcome. You're welcome, bro. Dr. Benny, you want me to continue or you take it off? Let's get like 10 more minutes, then we shut it down. Can you go or I go? Okay, brother Bruce, can you go, big bro? Go ahead. Yes, somebody called me. I got booted off. Okay. Thank you all for sharing. Thank you for your presentations. Thank you for your French that I don't understand. And I'm very excited about hearing about au pair. One thing I'm pretty sure of, Mike, you can confirm this. If you look at au pair, you look at OConnect, you look at all staff, you look at all these things, they're all interconnected. So if you want to communicate to your business associates, then I would rather call part of your team, because everything is about teamwork. All you have to do is notify them from au pair. And then you'll connect with co-connect as a group. There you will connect even better with more people. With our staff, if you want a meeting of your staff, you will use OConnect. You will use au pair to notify people. Is that correct? Very, very correct, Brucey. So because we are so privileged to have what we call API, which is application programming interface in all our products. So each product can be easily integrated with each other. So if you go and open that OStaff, okay, when it is done, which is on the market, we will get so many other products assembling, which are integrated into it, right? We have, like you just said, in OStaff, we're having something like OConnect, we're having like OPA, which are all of those, right? Then any other product that our CEO deems it necessary that can be in there, you know, he and his tech team will easily bring them. And we should also remember, he said, because of the blueprints that we have, okay, our products can easily be changed to apps too. So we can get apps. It's just less work, small work for him to talk with the staff, and boom, we have them in apps, all of them in apps. So we are good. Because the technology that our tech team in Hyderabad, they know, I mean, we need to be thanking them every day when we come out here, because they are doing marvelous for us. Okay? Yeah. Brucey, thank you. I'm pretty good for a non-tech guy, hey, Mike? Yeah, you're much more clearer now, Brucey. We thank God. I mean, I can hear you now very well. Thank you. Thank you very much. Big bro. I know we're running out of time because we got the Heroes 7 more webinar at 1:35. So I'm gonna
let somebody else, I think, still wants to speak. And thank you, Dr. Betty, my queen, for doing such a wonderful job. Thank you very much, Brucey. You're welcome, big bro. Always with us. Engineer Okay. Faith, tell us what you want to say, please. Can you unmute yourself, Engineer Ofe? Please unmute yourself. Thank you. Thank you for letting me to unmute. Merci. Ingénieur Mike était en train donc d'expliquer à Thierry, et je voulais revenir là-dessus, qu'il ne faut pas confondre l'outil OPER avec le OSTAF. Même s'ils sont intégrés, il faut savoir que un outil comme OPER, c'est pour la communication, donc de travail d'équipe en entreprise. Ça permet donc les équipes de communiquer en direct, donc de pouvoir interchanger au bureau ou en dehors du bureau pour contribuer donc à rationaliser le flux d'informations qu'on échange, et ça au sein d'un groupe dans l'entreprise, mais de façon autorisée, de façon contrôlée. Et vous savez que l'outil aussi permet de faire la gestion de projets. Donc, ce n'est pas seulement un outil pour communiquer et puis ce qu'on échange s'en va, mais ça va être stocké au niveau de la gestion de projet, donc de pouvoir délivrer plusieurs fonctionnalités au niveau de la collaboration dans une entreprise. C'est différent d'un outil pour la gestion du staff, la gestion du personnel lui-même, qui est au staff. Mais les deux sont donc complémentaires parce que si vous vous posez une question, vous voulez poser ça à votre chef hiérarchique ou à votre collègue parce que vous êtes dans au staff et vous vous connaissez, vous êtes automatiquement connecté sur OPER où vous pouvez échanger et les informations, vous allez pouvoir aussi les retrouver au niveau des projets que vous partagez. C'est une plateforme, en tout cas, qui est unique en son genre pour pouvoir donc faciliter la vie donc, des employés, la vie dans une entreprise au niveau communicationnel, au niveau des échanges du flux d'informations. Je ne sais même pas comment vous le décrire aujourd'hui. Quand vous prenez les outils qui sont sur le marché, ils ne font pas de gestion de projet. Ils vont vous permettre de communiquer entre vous, ça s'arrête là. Si vous voulez faire la gestion de vos projets, vous devez aller vers un autre outil. Vous devez choisir un autre outil. Vous allez aller vers les Jira, vers d'autres Target Process ou d'autres Microsoft Project ou d'autres outils qu'il faut encore intégrer. Ici, ONPASSIVE a cette particularité que vous êtes connu comme employé dans au staff, vous conversez, vous échangez et vous pouvez automatiquement naviguer vers un autre outil comme OPER dans lequel vous allez échanger sur les projets que vous êtes en train de gérer et vos responsables hiérarchiques pourront faire le suivi. Voilà ce dont on parle. Donc, je tenais à ajouter ça pour vous, pour ceux qui parlent français. Merci beaucoup. Thank you. Thank you so much, Brother Ofe. We appreciate you. Pascal. Pascal, could you please unmute yourself and ask your question or comment? Bonsoir tout le monde. Je voudrais avant tout remercier les différents présentateurs pour la brillante prestation. Vous nous avez présenté l'aspect technique des OPER. Je voudrais savoir ce qu'il en est de l'aspect financier des OPER pour ONPASSIVE et pour les fondateurs. Merci. Ah, ça, c'est une très bonne question, en fait, Pascal. C'est que, effectivement, est-ce que OPER va venir comme un outil gratuit quand il sera lancé? On ne sait pas encore. Le PDG ne l'a pas encore inclus dans le package. Ou bien est-ce qu'il viendra comme un outil à souscription, comme d'autres, comme OConnect et autres? Mais on devra le voir. Mais comme vous le voyez, c'est d'abord un outil qu'on peut utiliser à notre niveau déjà pour ceux qui ont peut-être des entreprises, des collaborateurs. Mais clairement, il se dessine comme un outil business to business, B2B, parce que OPER est en même temps dans la même famille que au staff
et accounting. C'est des outils, et OPR particulièrement est un outil IT. Donc, c'est un outil de travail professionnel. Et sûrement, il va être à souscription, mais nous n'avons pas encore la confirmation et on devait attendre qu'on nous dise est-ce que nous, fondateurs, est-ce qu'on va l'avoir gratuitement ou il sera aussi monétisé, il fera partie d'un package. Moi, je n'ai pas l'information. Si quelqu'un a l'information, il peut nous la partager. Non, ingénieur, on attend seulement que le PDG, vous savent que le PDG ne peut rien faire sans nous dire, OK? Donc, on attend pour le bon moment. Lui, il va nous dire tout parce que c'est lui-même qui connaît son écosystème, OK? Nous, les ingénieurs, nous, les gens qui sont dans le métier de l'informatique, on vient vous dire seulement ce qu'on connaît, OK? Mais le dedans, c'est le PDG lui-même. Il va venir nous dire le détail, OK? Gardez-nous les mains croisées et on attend. Nous sommes dans les bons moments, OK? Il faut qu'on connaisse comment, on savent qu'on a dans les bons mains. On attend seulement pendant le PDG. Lui, il va sortir et vient nous dire les bonnes choses, OK? Nous sommes déjà dans les nuits de lancement, OK? So, seulement pour garder nos yeux dans le back-office pour vérifier les bonnes choses parce que la vérité de ONPASSIVE, c'est dans le back-office, OK? The source of truth of our ONPASSIVE business is our back-office. Okay, so Pascal was asking if there is if we know if the product or Pierre will be monetized or it will be a subscription or it will be for free. Then we are telling him, we don't have an answer to that. When it is time, our CEO will come out here and tell us because he doesn't do anything without letting us know what is going on, okay? So we just cross our hands and we wait for him. Our CEO, our brother, you know, he is, I don't know what to describe. I always like adjectives to describe him, but he will tell us. Thank you, everybody. Dr. Benny, you want to take the last hand and maybe you call one or two leaders, they speak and we close up, please. Yes, because I would like Queen Hawa to say a word. Okay. But go. Hawa. Yeah, Hawa can speak before we have Guido has his hand again up. So let's have Queen Hawa speak, then we can have him tell us what he wants to say. Yes, please. Proceed. Where's Hawa? Yes. Bonsoir. Yes, my sister. Bonsoir, mon cher frère. Do you hear me? Yes, 5 on 5. Ok, je vais parler en français, si vous permettez. Pas grave. Vas-y. Vous parlez en français et tu fais la traduction vous-même. Merci. Non, je laisse Orphée traduire. Moi, je suis fatiguée de traduire. Ok, c'est pas grave. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs ONPASSIVIens. Vous voyez, je veux toujours venir, mais je suis tellement occupée que des fois, c'est très difficile de venir. Par exemple, entre hier et aujourd'hui, c'est mon 6e webinaire. Et des fois aussi, c'est dans le cadre du travail. C'est pour cela que je ne peux pas toujours venir. Et tout à l'heure, on était à l'événement, vous savez, qui s'est passé ce matin, qui a duré 3 heures. Et ça a fini juste au moment même où vous aviez commencé. Donc, quand je viens ici, je préfère venir à l'heure. Je ne veux pas vraiment passer comme ça. Je veux participer à temps plein. Et je félicite vraiment toute cette équipe qui travaille pour nous donner beaucoup d'informations sur les produits. C'est très important d'avoir des informations sur les produits parce que vous ne pouvez pas vendre ce que vous ne possédez pas, mais vous ne pouvez pas non plus vendre ce que vous ne connaissez pas. Et je pense que vraiment, vous faites du bon travail et je vous remercie toutes et tous. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais citer seulement les gens que je vois sur mon écran, en commençant par Marose, Naka, Nadou, Orphée, et bien sûr Dr. Benny et mon frère Mike. Si vous permettez aussi, j'aimerais profiter de l'occasion. Je ne savais pas que notre sœur Yvonne Mbois a perdu quelqu'un de très cher. Je sais ce que ça représente de perdre un parent parce que j'ai vécu l'expérience. Alors je profite de l'occasion pour lui présenter mes condoléances les plus attristées
et que Dieu lui donne la force de vraiment tenir, parce que c'est un moment que arrive à nous tous. Soit on part ou bien nos bien-aimés partent. Alors, autant être là et prier pour eux. Nous nous joignons à elle pour le repos de son âme. Encore une fois, félicitations à toute l'équipe. Même si je ne suis pas avec vous, je suis de cœur avec vous. Vous voyez, je suis de cœur avec vous. Et merci aussi à Orphée, à Ingénieur Mike pour ses gentils mots. Je préfère toujours rester en coulisses pour faire la traduction que de venir comme panéliste chez H. Donc, si je fais du travail, si j'arrive à aider une ou deux personnes à comprendre, c'est pour moi beaucoup plus gratifiant que autre chose. In it to win it. Alors, Orphée, je te laisse traduire, mon cher. Ah, mais c'est pas un cadeau, ça, que tu me donnes, de laisser traduire. D'abord, je ne suis pas un spécialiste, interprète, hein, donc Tu résumes seulement, Orphée, tu résumes seulement, c'est juste pour te résumer, provoquer. je dirais que merci beaucoup. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais tu es toujours là. Tu dis que tu es à ton 6e webinaire, mais tu es toujours là et tu es toujours là, fraîche, pimpante, clinquante. Donc, ça veut dire que tu as toujours l'énergie, tu seras toujours là avec nous. Merci beaucoup, Awa, pour ça. Awa dit qu'effectivement, elle a toujours... Oui, bon, mais en anglais, avant, il faut que je me comprenne ce que tu as dit en français d'abord. En anglais, c'est... Mike, it's up to you to translate what he said in French and English. So, our great leader, I was not selected. She selected you, so go for it. Yeah, she would like to be here, with us as early as possible, but you can understand what she's traveling. She's really busy, and today she's at 6th attending webinar, and it is tough, it's challenging that she's making anything necessary, any effort necessary to be here with us and to contribute. And she's very grateful. She's thanking people like Engineer Mike and myself here and all leaders who are contributing to, to give information and knowledge about this product, because she's saying that you cannot sell something that you don't know, you cannot sell something that you cannot possess, and it is utmost important that you know what you are selling, you know what you are talking about, and so what we are doing here is very important for people to understand and share that knowledge. That was our objective, and she's sharing that. We are very grateful, and and she's also paying tribute to our great leader Yvonne, who lost a lovely person, and I didn't even know that. I'm also presenting my sincere condolences to you. This is part of very hard life, and we are very sad. We are in prayers with you, Yvonne. This is what she's saying, and she would like really that we sit together, we stick together, and we need to win it. That's what I can summarize. Thank you, Awa. Thank you for all you are doing to contribute, all you are doing also to, get us together. Our CEO said that the leadership is not something that you can claim. Okay, the leadership is something that is really wished. Okay, and by choice, and we know who are our real leaders. So we know them, we are following them because we know what they are bringing to us. We know what they are contributing to our community, our family, our big family, and we are very thankful. All our gratitude to all leaders. Thank you. Sister Marie-Rose, proceed pour appeler. Qui je veux. Merci beaucoup, Dr. Benny. Écoutez, merci beaucoup à toutes vos belles paroles. Et encore une fois, vraiment, sincères condoléances à notre sœur Yvonne. Nous sommes de cœur avec elle, que vraiment Dieu puisse leur apporter la consolation dont toute la famille a besoin. Lui seul est à la hauteur de consoler comme il se doit. Voilà. Oui.
Bon, donc voilà, je voulais donner la parole à un certain Eliud et voilà, il a levé la main. Bon, ok. Eliud, tu peux nous dire quelque chose déjà et puis poser ta question, nous soumettre ta préoccupation ou une suggestion. Allez, vas-y frère Eliud, grand leader. Tu peux activer ton micro? Oui, bonjour, bonjour, grande famille ONPASSIVE. Ravi d'être parmi vous, ravi de trouver ce moment pour partager avec chacun, chacune. Premièrement, mes félicitations aux présenteurs des produits OPIE de ce jour, que ce soit en anglais ou en français. Bravo, bravo. Merci aussi pour cette mise à jour que les uns des autres de nos grands leaders ont pu pouvoir nous donner. Aussi, vraiment, encouragement et félicitations à notre grande leader Awa avec toutes ses participations, comme elle venait de le partager, ainsi que le courage qu'elle a de pouvoir participer, même avec la fatigue. C'est vrai, je répéterai ce qu'elle vient de dire. Nous sommes dans la joie de recevoir les informations par rapport aux produits que nous avons, parce que jamais dans la vie, on ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas, non plus, on ne peut pas vendre ce qu'on ne connaît pas. Alors, je n'ai pas de questions, mais je voulais vraiment donner toutes mes appréciations à tout ce qui se fait. J'essaie de suivre jour après jour ce qui soit de nos produits. On dirait avec ONPASSIVE, nous sommes au top. We are in to win it. Surely we will do it. I'm also here to thank dear engineer Mike for what he's doing, for what he's sharing, and also for his goodness, his generosity about all the people whom we are together. I don't know how I may explain myself, but I'm so happy really to say I appreciate you. I appreciate also the team in English, the team in French. I appreciate all the people whom we are together in passive. So I encourage you to go ahead. I encourage you to take over of what we have. And also, I really have compassion to those who have lost their loved one. À notre sœur Yvonne, nos profondes et tristes condoléances. On a l'expérience de ce que c'est perdre un parent, perdre un proche, mais prends courage dans les afflictions, lorsqu'on a des personnes à côté ensemble, sincèrement, on peut être encouragé. Le fardeau ne tient pas toujours comme si on était sœurs. Alors, dans ONPASSIVE, nous sommes famille. Soyez fortifiés les uns les autres. Nous rendons hommage aussi à toutes ces funérailles qui ont été faites pour Suleiman. Nous sommes loin les uns des autres, mais de cœur, nous sommes proches. Et avec ONPASSIVE, on sera encore davantage cette famille qui va pouvoir montrer son monde, qui soit dans les difficultés et surtout dans l'amour qui s'en va en décret, en dégringollant, mais avec ONPASSIVE et la lutte que nous avons avec cette unité, we are strong and we continue to be strong. Donc, sans tout prendre beaucoup de temps, vraiment, je vous remercie et je suis très, très content. Je crois qu'il faudra que je puisse avoir suffisamment de temps au moment où nous avons des séances pour l'interprétation ou la translation. What can I say? Interpretation, really. I think that I don't want to appreciate myself, but I know that I have talent in such things because I have doing it so many times. I will come to help if there is a need. Thank you and have a good evening for some of us and a good day for others. Thank you, Leader Eliud. We really appreciate you coming here and talking to us. It is a good thing to always appreciate people who do good to you and people who make you understand certain things. Our CEO make us
have that value of appreciation. We appreciate all you leaders. You are so marvelous. So let's get it from our leader, Guido. What do you have to tell us now? We have that Mama Menga, we close it for us and we go to the next webinar. No, we are not taking Asamu. We are not taking any hands anymore. We are done for today. We just want to get Guido. What do you have next, please? Can you speak up? Thank you. Thank you, thank you. Our condolences to Sister Yvonne as well. Okay. A quick question, Mike. Does OPIA can work for mobile companies like tracking company, or it's only something within the office, people who work in the office? Thank you. Well, it works in all companies, okay? And it is an internal, communication system. So you just need to have the app, okay? Or you have to go to the web application like any other application. When you sign into it, you can use it with any device, okay? Be it your mobile phone, be it your laptop, be it your desktop. It can function in any, it's a web application, okay? So when you go to our website, okay, if OBS is there, when you log into OBS, remember, we have a one single sign-on for all our products. Once you log in, you can get any product there, okay? So you can use it in any of the devices, be it your cell phone, your desktop, and your laptop. Thank you. Thank you. That helps you. Thank you. You're welcome. So Mama Menga, we want to hear from you, then we close it up for the day. We need to go to the next webinar, Naka's webinar, which is coming on. Naka, did you put the links already? Naka, did you put the links already to the webinar, please? Mama Menga, we're waiting for you. You want to close us? Is she hearing us at all? Mama, you are co-host, so you can unmute yourself and speak. Yeah, sorry, I was trying to unmute myself and it was not going. Thank you. A happy Sunday to everyone. I'm so excited to be here again as I look forward to this seminar every Sunday. If you saw, I originally logged in from my phone because I was coming from church. And as soon as Mass was finished, I tried to attend an early Mass today so that I can catch up and be there till the end. I want to appreciate all the presenters. Marie Penda, our sister, she presented like a professional. And again, this is one of the things I appreciate a lot of Engineer Mike, because he is trying to train all of us in this webinar to become professionals. He's empowering us. And I was very, very thrilled with the presentations our two sisters made today on OPA. I remember that my husband was a telecom engineer, and they had something which they called intercom, which was installed and used within the office, just internal communication. So this took my mind back to it. And of course, it has been so modernized. When it was explained, it was looking so different. Now you can just log into it and get the app and download it and you start doing it. In those days, it was big installation with cables running from all corners. So thank you very much, Engineer Mike, for this platform, and Engineer Ofe, and all our Dr. Benny, Marie Penda, who was presented today. She has always been there. Our sister Francis, all those behind the scene, Marie Rose, and many others. Please, if I miss out any name, just forgive me. It's not intentional. I appreciate everybody here, and I want to say I learned a lot. And maybe one day, who knows, by God's grace, I might have the courage to do a presentation, even though I am not I'm not IT literate, but Engineer Mike is wanting to make all of us IT experts. So we are willing to learn. Thank you for the updates you gave, breaking down all what Ash said the other day and yesterday.
I think, again, this is a place where nobody should miss, because we get a lot of information here in a very, very relaxed atmosphere. I want to tell my sister or my daughter Yvonne that my condolence, but she should know that the mother has gone to prepare a better place for her too. We are all going to pass through the same route, and so she should be comforted to know that though the mother is dead, physically dead, spiritually she is in heaven, and she can do more for her than she was doing when she was on this earth. So Yvonne, we are together in prayers. All what we need to do for Mama now is to pray for the repose of her soul, that the good Lord should take her into his kingdom. So thank you all very much. I love you all. I love ONPASSIVE so much. I don't even know how to express it. I live and dream it. And I thank God that unworthy as I am, he chose me to be a founder in ONPASSIVE. Thank you very much. Thank you, Mommy, for this always being us here with you here every Sunday. I just want to give special thanks to all our leaders who are here. If you go to the chat, to the participants, you see all our leaders are co-hosts, and I want to thank you. The job of a co-host is even more than a host, right? Because you people need every 2 seconds, you see people coming into the webinar, you need to be careful to admit them in and out and all of that. I just want to thank all the co-hosts for today. So many of them, this is how we start learning the leadership skills, right on the platforms, right? So that tomorrow we are launching to the world, we will be not only knowing our business, we also know some small technicalities of the business that you can explain to people as well, right? Exactly. You were like, okay, we have OConnect. I'm making this person a co-host in OConnect. What should that person know and what to do and all of that? So thank you for always coming. Our special guest today was our sister Awa Bokom. Olga, I thank you for coming here now today. Thank God you're getting healed too. Auntie Mary Pendi and our brother, wow, from our presenters today. I don't want to talk more again because we can propose that they join all media, right? ONPASSIVE got talent. So we will go, so many journalists in ONPASSIVE, Awa is already a candidate that I will have to propose her to join all media. You want to take away his pending position? No. She will just, his founder's position. No, she cannot take, she will work in collaboration with them, right? Okay. Because founders will be doing a lot of stuff that need to go to the media, right? So all of that, we can have internal people who we coordinate with all media, might be through our Chief Operating Officer, Engineer Mohammed Kamal, who is a nuclear engineer and he knows what he's doing and he's working very, very hard for all of us. So thank you. Let's try to log into the next webinar. Naka, did you put all the links? I want to thank the team that put all this together. You know yourself. I don't need to say names. The team is a big team. Junior Faye, Dr. Benny, who again? Our big sister Nadu Lawson. Look at how she's looking at me. Latoya, I have not heard about anything from you today. What happened to you, Nadu? Sister Nadu, I didn't hear you today. What happened to you? Are you okay? Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime quand on a le temps. Grand merci, Nadu. So let's say you need to win it and thank you. We will meet again on Sunday, but before then, tomorrow I have a live and on Thursday I have a live, 10 p.m. Eastern. Those lives are very valuable because the information I share it, I don't share it on this webinar, right? So I bring some statistics for us to really understand where we are and what we will be bringing to the world, which is very different from this webinar, right? Here we talk more about products
and how those products can help us. But there is a general thing to know where we are standing and where we are going to. So let's unmute ourselves, everybody, and in it to win it, people. Let's go to the next webinar. Naka, did you put it? Did you put the link? There. Yes. Okay, engineer. Thank you, yes, sir. Yes, it's done. It's done. Thank you, everybody. Okay, thank you guys. Thank you. Bye. Bye. See you on the next video. Bye.